Okay, so let's start our today's class. In our today's class, we will bit of review class. This is actually a bit of review class. In our previous class, we have already reviewed some topics about lecture 1 and lecture 2, and so আমরা previous ক্লাসে আমাদের রিভিউ পার্ট শেষ হয়েছিল up to this point. So from today we will start reviewing from this. First, I want to start the recording. Recording in progress. Okay, students, in our previous classes, we have already discussed a lot of things about pendulum, and we learned that there are 3 types of pendulum. One is called simple, another one is called compound pendulum, and the third one is actually the torsional pendulum. We have already discussed about their differential equations and the solution of this type of equation, and we can calculate the time period and frequency from their solution. So as I already mentioned that, and we know that what is actually the simple pendulum. Here is the definition of simple pendulum. A simple pendulum consists of an inextensible, light and flexible string having a heavy but small sized sphere called the bob. So this is actually the bob, and tied to its one end, and the distance between the point of suspension to the center of gravity of the bob is called actually the length of the simple pendulum. So this is the length, as you see in the figure in my slide. So this is actually the simple pendulum. And after that, we learned something about the compound pendulum. As you see in the figure, that a compound pendulum consists of any swing rigid body which is free to rotate about a fixed horizontal axis. That means a fixed horizontal axis. For this pendulum, the appropriate equivalent length is the distance from the pivot point. That means আমরা যেই পয়েন্টে এটাকে কি করব, যেই পয়েন্টে এটাকে হরাইজন্টাল বারের সাথে যেই পয়েন্টে এটাকে লাগানো হয় সেই পয়েন্টটাকে আমরা পিভট পয়েন্ট বলছি, পিভট পয়েন্ট। and at the center of the pendulum is called the center of oscillation, and এখানে একটা gravity point থাকবে প্রত্যেকটা পয়েন্টেরই। সো ওই পিভট পয়েন্ট থেকে সেন্টার পয়েন্ট টুকুকে আমরা the center of the oscillation, and this is located under the center of mass at a distance from the pivot is called the radius of gyration. So from this distance is called actually the radius of gyration, and after that we have all read, and we also discussed about the third types of pendulum, that is actually the torsional pendulum. There is a device consists of a disc or any other body of large moment of inertia mounted on one end of the torsional flexible elastic rod whose other end is held fixed. If the disc is twisted and released, it will undergo simple harmonic motion. So that type of pendulum, আমরা actually যে disc shape বা যে কোনো শেপের একটা অবজেক্ট থাকবে, এই অবজেক্টটাকে আমরা জাস্ট একটু যদি ঘুরিয়ে দিই তাহলে এটা কি করবে, আমরা যখন এটা রিলিজ করে দেব, যদি আমরা ডান দিকে ঘুরিয়ে দিই তাহলে এটা অটোমেটিক বামে চলে আসবে। and for Newton's third law এটা কিন্তু এরকম রোটেশন চলতেই থাকবে, and that type of pendulum actually the torsional pendulum। আমাদের এখানে রোটেশনটা ডিপেন্ড করবে আমরা কতটুকু এটাকে অ্যাকচুয়ালি ঘুরিয়ে দিয়েছি। আমরা যদি 10 ডিগ্রি ডান দিকে রোটেশন করে দেই as there is no frictional force, তাহলে আমাদের কিন্তু অটোমেটিক এটিকে যদি আমি রিলিজ করে দেই ডান দিক থেকে, অটোমেটিক্যালি বাদিকে 10 ডিগ্রি চলে যাবে। we also discussed about all these things in our previous classes. I think you understand this topic. So for the exam, the question
এখান থেকে যদি কোশ্চেন আসে তাহলে ডেফিনেশন, টাইপস অফ পেন্ডুলাম, সো আপনাদের ফিগার ড্র করে জাস্ট ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য ডেফিনেশন. This type of easy question will be exam. And after this lecture, we will start the lecture 3. আমরা lecture 3 তে কি পড়েছিলাম? Now we will see some topics from our lecture 3. In the lecture 3, we have discussed about the equation in case of compound pendulum. Here you see compound pendulum is a frictionless pivot, the center of mass, the distance between them, we call it L. And here আমরা যদি এটাকে কি করতে দেই, অসিলেট করতে দেই at angle theta, তাহলে আমরা দেখেছিলাম যে we can find out the equation of compound pendulum. And as you see in the slide, that the equation of compound pendulum is just like the equation of simple harmonic motion. So আপনারা কিন্তু এরকম কোশ্চেন দেখতেই পারেন যে ফাইন্ড আউট দ্য ইকুয়েশন অফ differential equation of compound pendulum and show that this pendulum is actually follow the motion of simple harmonic motion. So আমাদের প্রথমে ইকুয়েশনটা ডিরাইভ করতে হবে, and after that ইকুয়েশনটা ডিরাইভ করার পরে আমরা দেখব যে এটা অ্যাকচুয়ালি simple harmonic equation is the differential equation সেটাকে ফলো করে. That's why we can call this motion is actually the simple harmonic motion, where in case of compound pendulum the angular frequency will be mgl by I, where L is this length and I is actually the moment of inertia. And we can easily calculate this moment of inertia by using these relations. In the last time we have already talked about this thing, so I think you have some sort of understanding and knowledge about all these things. So এখানে জাস্ট আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি কোশ্চেনে কিরকম। ও আচ্ছা, আপনাদের ক্লাস টেস্টের খাতাগুলো দেখে যেটা আমি একটা জিনিস ফেস করেছি, আপনারা এই যে আমি যখন আসলে পড়াই তখন তো আমি বলে দিই যে this I means what, this I means what, this I means moment of inertia. এখন আপনারা যখন খাতায় এগুলো লিখেন তখন আপনারা যেরকম পড়ানো হয়েছে স্লাইডে আপনারা জাস্ট এরকম লিখে দেন। এখন আপনাদের তো খাতার সাথে আপনারা বলতে পারেন না যে this I means moment of inertia, this m means mass of the bob, this L means the distance between the pivot point to the center of mass. সো এরকম তো বলতে পারেন না। তখন আমি আসলে কিভাবে বুঝবো যে আপনি এটা দিয়ে কি মিন করেছেন? জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট। আপনি একটা খাতা জমা দিলেন, বাট সেই খাতায় কোথাও আপনার নাম অথবা কোথাও আপনার রোল নাম্বার লিখলেন না, তাহলে আমি কিভাবে বুঝবো ওটা কার খাতা? বোঝার কোনো ওয়ে আছে? সো আপনারা যদি এরকম এগুলো যখন ডেরিভেশন গুলো লিখবেন, যখন কোনো ডেরিভেশন, কোনো ডেফিনিশন অথবা যে কোনো কিছু লেখার সময় বা ম্যাথ করার সময় যখন কোনো নোটেশন ইউজ করবেন, কোন নোটেশনটার মিনিং কি? যেমন আপনাদের যখন ম্যাথ আসার সময় আপনারা দেখবেন যে ওখানে লেখা হয় যে লাইক অ্যামপ্লিটিউড ক্যাপিটাল লেটারে, বাট আপনারা যখন ম্যাথ করেন তখন লিখেন গিভেন ক্যাপিটাল লেটার এ ইজ ইকুয়ালস টু এত সেন্টিমিটার বা এত মিটার, সামথিং লাইক দ্যাট। এখন ক্যাপিটাল লেটার এ মিন্স হোয়াট? আপনাদের কিন্তু এটা লিখতে হবে যে দিস ইজ অ্যামপ্লিটিউড, দ্য ল্যামডা মিন্স ওয়েভলেন্থ, the I means moment of inertia, L means the distance between pivot point to center of mass, omega naught means angular frequency, T means time period, G means gravitational acceleration. all এগুলো কিন্তু সব মেনশন করতে হবে। যদি আপনারা এগুলো মেনশন না করেন তাহলে কিন্তু নাম্বার ডিডাকশন হতে থাকবে। If you want to get 100% marks, then you need to write all the things. এখন আপনাদের ধরেন আপনাদেরকে 6টা কোশ্চেন, লেটস সে আপনাদেরকে 5টা কোশ্চেন অ্যান্সার করতে হবে পুরোপুরি। এখন 5টা কোশ্চেনের মধ্যে 15টা সেকশন আছে। এখন আপনি ধরেন এই 15টা সেকশন থেকে আপনি কোথাও এরকম ডিনোটেশন গুলো লিখলেন না, আপনাকে যদি 0.5 মার্কস করে প্রত্যেকটা কোশ্চেন থেকে ডিডাকশন করা হয়, আপনার 7 মার্কস ডিডাকশন হয়ে যাবে উইদাউট
আপনি বুঝতেও পারবেন না যে আপনার 7 মার্ক কোথায় কাটা গিয়েছে। সো আপনারা যখন খাতায় লিখেন এবং ভাবেন যে আমি তো সব অ্যান্সার করলাম, সব ম্যাথ দিলাম, তারপরেও আমি কেন ম্যাক্সিমাম গ্রেড পেলাম না, আমি কেন 1 গ্রেড কম পেলাম, আমি কেন এ প্লাস পেলাম না, আমি কেন 4 আউট অফ 4 পেলাম না, আমি কেন 3.75 পেলাম। সো আপনাদের এই ধরনের যদি বিষয়গুলো থাকে তাহলে কিন্তু আপনাদের গ্রেডিং আস্তে আস্তে কমতে থাকবে। বুঝতে পেরেছেন সবাই? Yes, sir. ওকে, সো এই ধরনের কাজ করা যাবে না। যখন খাতায় লিখবেন তখন কোনটার কি মিন, কোনটা দিয়ে কি ডিনোট করেছেন সেগুলো লিখে দিবেন। আমরা যখন আপনাদের কোশ্চেন করি তখন আমরাও লিখে দিই। আমরা এখন কোশ্চেনে যদি আমরা এত সব লিখতে যাই তাহলে অনেক বড় হয়ে যায়, এই জন্য আমরা কোশ্চেনে লিখে দিই যে all the notations have their usual meaning। এখন all the notations have their usual meaning মানে আমি যদি নিউক্লিয়ার ফিজিক্স পড়ি তাহলে ল্যামডার মিনিং কি, ডিসইন্টিগ্রেশন কনস্ট্যান্ট। বাট আমি যদি কি পড়ি, ওয়েভ এন্ড অসিলেশনস যখন পড়ব তখন এই ল্যামডার মিনিং কি, ওয়েভলেন্থ। বুঝতে পেরেছেন? Yes, sir. সো আপনারা যদি খাতায় এইভাবে লিখেন যে অল দ্য নোটেশনস হ্যাভ দেয়ার ইউজুয়াল মিনিং জাস্ট লাইক আস, তাহলে কিন্তু হবে না। আপনারা যেই পার্টের যেই কোশ্চেন আনসার করছেন সেখানে আপনি কোন নোটেশন গুলো ইউজ করছেন, নোটেশনের দিয়ে কি মিন করছেন সেটা লেখাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, ম্যাথের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। সো আপনারা এগুলো লিখে দিবেন। অথবা আপনারা যখন কোনো ফিগার ড্র করেন, ফিগারের মধ্যে অনেক লেখা থাকে, এক্সিস গুলো ডিফাইন করা থাকে, এক্স এক্সিসে কি ডিফাইন করা আছে, ওয়াই এক্সিসে কি ডিফাইন করা আছে। আপনারা এই ডিফাইন গুলো দেন না এবং ইউনিট এক্সিস ওয়াইজ ইউনিট গুলো আছে। আপনারা যখন ফিজিক্স 102 তে গ্রাফ ড্র করেন, অনেকেই রিপোর্ট সাবমিট করেছেন অথবা ল্যাবের একটা কুইজ হয়েছিল, আপনারা যখন এই ধরনের গ্রাফ গুলো ড্র করেন তখন এক্সিসে ইউনিট গুলো দেন না, অথবা কেউ এক্সিস ডিফাইন করেন না যে এক্স এক্সিসে কি রেখেছেন, ওয়াই এক্সিসে কি রেখেছেন। So how can I understand that what is your defined x-axis and what you defined in y-axis? So if I don't understand anything from your script, then you cannot get any marks. So simple. So if you আপনি খাতাটাকে যত রিপ্রেজেন্টেটিভ করতে পারবেন, আপনার খাতাটাই আসলে আপনার রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে আমার কাছে আসবে। আমি আপনাকে দেখতেও পাবো না, আমি আপনার সাথে কথাও বলতে পারবো না, আপনার খাতাটাই আপনার রিপ্রেজেন্টেটিভ। সো আপনার খাতাটা আমাকে যত আপনার সম্পর্কে যত ডিটেইলসে বলবে আপনি তত বেশি মার্কস পাবেন। বাট রিমেম্বার ওয়ান থিং, আমি আগেও গত ক্লাসেও বলেছি, ডিটেইলসে লিখতে গিয়ে এমন কিছু লিখবেন না যেটা কোশ্চেনে চাওয়া হয়নি। এর মিনিং, আপনি যদি কোশ্চেনে এমন কিছু লিখে ফেলেন যেটা কোশ্চেনে চাওয়া হয়নি, আপনাকে চাওয়া হয়েছে ফ্রিকোয়েন্সি, অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি, বাট আপনি টাইম পিরিয়ডও বের করলেন, এর মিনিং হচ্ছে you don't have any idea about what is angular frequency, what is time period। আপনি যা দেখেছেন, কোথাও থেকে দেখেছেন, and then just you write down। সো এই ধরনের কাজগুলো করা যাবে না, ইন ডিটেইলসে লিখতে হবে, যা চাওয়া হয়েছে সেটুকু। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। স্যার, এখানে যে জিটা তো সবসময় একই থাকে, জিটাও লিখতে হবে, বা এম যেগুলো এগুলো তো কমন পার্ট। ইয়েস, কমন পার্ট, বাট ইফ ইউ রাইট, এটাতে তো কোনো ইয়ে নাই। আপনি জি ইজ গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সেলারেশন, এটা লিখতে কি অনেক সময় লেগে যাচ্ছে? নো। না, তারপরে অনেক বড় কোশ্চেনের অ্যান্সার যদি অনেক বড় হয় তাহলে ওগুলো লিখতে যে মানে সেরকম টাইম থাকে না। ট্রাই করতে হবে আপনাকে যতটা ওই যে বললাম, আপনার স্ক্রিপ্ট ইজ আপনার রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে আপনার স্ক্রিপ্টটা আমার কাছে আসবে। আমি আপনাকে দেখতেও পাবো না, আমি আপনার সাথে কথাও বলতে পারবো না, আপনার স্ক্রিপ্ট আপনার রিপ্রেজেন্টেটিভ। সো আপনি খাতাটাকে কত সুন্দরভাবে আমার কাছে রিপ্রেজেন্ট করবেন, ইটস আপ টু ইউ। আপনি যত ফ্রেশলি, এখন অনেক সময় স্টুডেন্টরা দেখা যায় যে দুইজন স্টুডেন্ট বোথ সেম লিখেছেন। আমরা এই কাজটা করতাম অনেক সময় স্কুল লেভেলে, যে স্যার আমিও এই ম্যাথের উত্তর যা এসেছে আমার ফ্রেন্ডও এই ম্যাথের উত্তর তাই করেছে, বাট ওকে আপনি 10-এ 10 দিয়েছেন, আমাকে আপনি স্যার 10-এ 8 দিয়েছেন কেন? এরকম আমরা করতাম না স্কুল লেভেলে? সো এগুলো এটার কারণ কি? এগুলোর কারণ হলো আপনার রিপ্রেজেন্টেশন এন্ড আপনার ফ্রেন্ডের রিপ্রেজেন্টেশন কখনোই সেম হবে না।
ডিউ টু দিস রিপ্রেজেন্টেশন মার্ক ডিডাকশন হয়ে যাবে। এখন আমরা এমনিতেই আছি অনলাইন বেসড পড়াশোনাতে, এখানে ভালো স্টুডেন্ট কে একটু নর্মাল স্টুডেন্ট কে মিডিয়াম ক্যাটাগরির পড়াশোনা করেছে, এটা ডিফাইন করাটা খুবই ডিফিকাল্ট, কেননা আপনারা ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট সেম টাইপ অফ লেখা লিখেন স্ক্রিপ্টে। এটা আমরা ভেবে পাই না যে সবার লেখা কিভাবে স্ক্রিপ্টে সেম থাকে। দেখা যায় যে যখন আপনারা স্ক্রিপ্ট গুলো জমা দেন, পাশাপাশি অনেকগুলো রোল একই মার্কস পাচ্ছেন আপনারা মার্কস গুলো দেখবেন, যখন আমি ক্লাস টেস্টের মার্কস গুলো দিই, পাশাপাশি অনেকগুলো খাতা একই রকম থাকে। হ্যাঁ, আপনারা একই সাথে পরীক্ষা দিচ্ছেন না, বাট আই থিঙ্ক আপনাদের মধ্যে কোনো একটা কমিউনিকেশন থাকে। মানে দেখা যায় যে আমি একটা জিনিস একভাবে করিয়েছি, সবাই যদি ওভাবেই লিখতেন তাও মানা যেত যে না, দিস থিংস ঠিক আছে, ওরা হয়তো কোথাও থেকে দিক। বাট এরকম হয় এমন একটা জিনিস, আপনারা এক একজন এক এক রকম ভাবে লিখেন, বাট ওই লেখাটাই দেখা যায় আরেকজনের খাতায় ওই সেম ক্যাটাগরিতে থাকছে। এটা কিভাবে হচ্ছে? সো দেয়ার ইজ সাম সর্ট অফ কমিউনিকেশন বিটুইন ইউ, বাট আমাদের কাছে যখন প্রুফ থাকে না, আমরা তখন আপনাদেরকে এগুলো বলতে পারি না। বাট আমরা যখন আপনাদের এই প্রুফ গুলো বা আপনাদের সাথে এগুলো ধরতে পারি, অ্যাজ আমার প্রিভিয়াস ক্লাসের ইনসিডেন্ট গুলো আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, যারা এইসব অকারেন্স করে এই ধরনের হবেন ফাইনাল এক্সামে, তারা কিন্তু আগে থেকেই সাবধান হবেন প্লিজ। ফাইনাল এক্সামে কোনো ধরনের কারণে যদি আপনার স্ক্রিপ্ট দেখে আমাদের সন্দেহ হয়, এবং আপনার স্ক্রিপ্টে যদি আমরা কোনো রকম কোনো প্রুফ পাই যে আপনি কোনো ডিসঅনেস্ট মিনস অ্যাপ্লাই করেছেন, টাইম শেষ হওয়ার পরে লিখেছেন, এই ধরনের কোনো ডিসঅনেস্ট ওয়ে আপনি অ্যাপ্লাই করেছেন, আপনার স্ক্রিপ্ট দেখে যদি আমরা বুঝতে পারি, তাহলে দিস ইজ রিয়েলি ব্যাড ফর ইউ। আপনাদের এমআইএসটি লাইফ তাহলে খুব একটা ভালো যাবে না। সো আমি আপনাদের সবাইকে ওয়ার্ন করব, কোনো ডিসঅনেস্ট মিনস অ্যাপ্লাই করবেন না। অলওয়েজ ট্রাই করবেন নিজে যতটুকু পারেন অ্যাজ আপনার রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে আপনার স্ক্রিপ্টে, যাতে আমাদের কাছে খুব ভালো একটা মার্ক ক্যারি করবে। Okay, so let's move forward. Our next topic was that in case of simple pendulum, we have also find out the equations of equation of simple harmonic motion. And the simple pendulum also follows the equation of simple harmonic motion, and here we also find out the angular frequency and the time period. In case of simple harmonic motion, our time period was twice pi root over L by Z, and you need to solve some math problem about these things. আমাদের এই প্রবলেম গুলো থেকে কিন্তু ম্যাথ আসবে আমাদের। আপনাদেরকে যেটাই বলি, যতগুলো থিওরি দেখছেন পার্ট, কোশ্চেন নাম্বার এ তে ডেফিনেশন, ডিসকাশন অর ডিস্টিংগুইশ বিটুইন সামথিং আসলো, কোশ্চেন নাম্বার বি তে একটা ভালো বড় একটা ডেরিভেশন আসবে। এখন কোশ্চেন নাম্বার সি তে কিন্তু অলওয়েজ থাকবে আপনাদের একটা ম্যাথ, এবং math is fully related to your derivation that you already did in your question number B. So সবসময় যতগুলো আপনি যে প্রিপারেশনটা নেবেন, আপনাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে একটা কমন পার্ট দেখা যায় ইউনিভার্সিটি লেভেলের স্টুডেন্টদের মধ্যে। ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট লেভেলে যখন আপনারা প্রিপারেশন নেন, তখন কি করেন যে আচ্ছা আমি এই প্রশ্নটা পড়ি, আমি এই প্রশ্নটা বাদ দিই, ঠিক আছে, এটা আমার কাছে খুব কঠিন লাগছে, আমি এটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি। বাট এটা যদি করেন, একটা টোটাল টপিক থেকে যে কটা পড়ানো হয়েছে, আপনি যদি একটা পার্ট বাদ দিয়ে দেন, দেখা গেল ওখান থেকে একটা কোশ্চেন চলে এসেছে, তাহলে কিন্তু আপনি কিন্তু ওই সেটটা আর আনসার করতে পারবেন। সো যেই জিনিসগুলো আপনাদের, কোনো জিনিস আসলে বাদ দেওয়া করবেন না। কঠিন লাগলে সেটাকে ডিসকাস করতে হবে ইন ক্লাস টাইমে। আপনি আমাকে কোশ্চেন করতে পারেন, আপনি আমাকে মেইল করতে পারেন, আপনি আপনার ফ্রেন্ডের থেকে বুঝে নিতে পারেন। এনি সোর্স, গুগল আছে nowadays, so আপনি যে কোনো সোর্স থেকে you can understand the things and then you can learn the things. কোনো কিছু বাদ দেওয়া যাবে না, আর বাদ দিলেই আপনি কিন্তু পরীক্ষায় হ্যাম্পার হবে আপনার প্রবলেমগুলো। And here we have also solved this in case of LC circuit is also followed the equation of simple harmonic motion. Here is as you see in my slide, that this is an LC circuit where L is the inductor and C is the capacitance of the capacitor, and from this we can write down
our equation, and this is our equation of LC circuit, and this equation is also similar as the equation of simple harmonic motion. In case of this equation, the angular frequency is root over LC, and the frequency will be F1 by twice by root over LC. And you can also calculate the time period, because if you can calculate the angular frequency, you can calculate anything after that. So there is a math problem, as you see here, that for a simple harmonic oscillation where k is equal to something, amplitude A is equal to something x, the position x is like this equation, V is given, find out the total energy, find out the kinetic and potential energies as a function of time. So now you have the idea about the kinetic energy, potential energy, the velocity when the mass is 0.5 meter from the equilibrium, the kinetic and potential energy. And I think আপনাদের class test এই ম্যাথটা কোন একটা ক্লাস টেস্টে এসেছে না? জি স্যার, ক্লাস টেস্ট 2 So I think you know this type of things, and you can solve all these things something like this way. পরে 40টি মরদেহ গোসল করানো হচ্ছে খোদ রাজধানীর আল মার্কাজুল ইসলামে। Roll number 11. না দিতেই হাজির আরো একাধিক মরদেহ। Roll number 11. Please mute your microphone. Roll number 11. অথবা কোন একজন স্টুডেন্টের মাইক্রোফোন অন আছে, please mute your microphone. Okay, anyway, after that we did some math problem about the simple harmonic motion. আপনারা যখন সিম্পল হারমোনিক মোশন থেকে একটা কোশ্চেন এসেছে, সো সিম্পল হারমোনিক মোশনটা যখনই আপনি ক্লোজ করবেন, সিম্পল হারমোনিক মোশন থেকে যতগুলো ফর্মুলা ডিরাইভ করা হয়েছিল, প্লিজ স্লাইডে যেই ম্যাথগুলো দেওয়া আছে, এই ধরনের আরো যেরকম ম্যাথ পসিবল সিম্পল হারমোনিক মোশন থেকে যেগুলো টপিক কভার করা হয়েছে, সেই ম্যাথগুলো আপনারা যে কোনো সোর্স, একটা আপনাদেরকে বই দেওয়া হয়েছিল গুগল ড্রাইভে? ইয়েস স্যার, দেওয়া হয়েছিল। সো ওখানে ওই বই থেকে আপনারা সিম্পল হারমোনিক মোশনস এর রিলেটেড আমাদের যে টপিকগুলো কভার করা হয়েছে অলরেডি ইন আওয়ার ক্লাসেস, প্রিভিয়াস ক্লাসেস, ইউ ক্যান ডু দিস টাইপ অফ ম্যাথ ফ্রম দ্যাট বুক, because that book is really handy for your coming exam. Now this is the review of class 3, and now I want to স্যার আমরা ড্যাম্পড অসিলেশনের জন্য কোন বই ফলো করতে পারি, কোন রাইটারের? আপনাদের যে বইটা দেওয়া হয়েছিল ওখানে ড্যামড অসিলেশন, ফোর্সড অসিলেশন সবগুলোই থাকার কথা। স্যার সবগুলোই আছে না? স্যার মাঝে মাঝে স্যার ওই বই পেজ কয়েকটা মিসিং, তো এর জন্য স্যার জিজ্ঞেস করছিল। ওকে, ওই পিডিএফ এ যদি মিসিং থাকে, দিস ইজ আপনাদের ওই পিডিএফটা তো আসলে দেওয়া হয়েছিল মেইনলি যখন আপনাদের ফার্স্ট কিছু ক্লাস ছিল প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের কারণে, তখন অফ ছিল। বাট আপনারা পরে ওই বইগুলো কিনে নেননি যখন সিচুয়েশনটা একটু বেটার হলো মিডলে? আপনাদের তো বইগুলো কিনে নিতে হবে, অথবা আমাদের লাইব্রেরিতে আছে, বাট আপনাদের তো লাইব্রেরি অ্যাক্সেস এখনো যেতে পারছেন না আপনারা লাইব্রেরি অ্যাক্সেস। সো বইগুলো একটু যদি কিনে নিতেন তাহলে দ্যাট ইজ ভালো হতো আপনাদের জন্য। এখন পিডিএফ এ তো পেজ মিসিং থাকতে পারে। ওকে, এনিওয়ে, now we have already known that what is actually the torsional pendulum, and then we just calculate the equation of torsional pendulum in our previous classes, and after that we see that the equation of motion in case of torsional pendulum also follows the equation of simple harmonic motion, and from that motion we also calculate the angular frequency, time period, and the frequency. So we can calculate anything from that section. Now after that we have learned the two-body oscillation. In case of two-body oscillation, we can calculate the reduced mass equation, and this two-body oscillation is very important for your exam.
you can think that one of the question can আপনি two body oscillation থেকে একটা question expect করতে পারেন in the exam. So please be prepared for this. আর আপনি যখন two body oscillation থেকে আপনাকে যখন বলবে যে find out the equation of reduced mass from two body oscillation, তখন কিন্তু mass আপনাকে ফিগারটা ড্র করতে হবে. if you আপনি যদি ফিগারটা ড্র না করেন তাহলে then how can you find out your x and how can you find out this equation, and after deriving this equation then you can ultimately find out the equation of reduced mass from here. So for this type of question you need to draw this type of figure. আপনারা যখন ফিগার ড্র করেন, আমি আপনাদেরকে এক্সামের সময় বলি যে আপনারা ফিগারটা পেন দিয়ে ড্র করবেন. হ্যাঁ, আপনারা পেন দিয়ে ড্র করেন, বাট পেন দিয়ে ড্র করা ইজ নট মিন লাইক দ্যাট আপনি এটাকে ফ্রি হ্যান্ডে এমন ভাবে ড্র করছেন. আপনাদের অনেকের খাতাগুলো আমরা যখন পিডিএফ গুলো স্ক্রিপ্ট গুলো আপনারা সাবমিট করেন, এমন ভাবে আপনাদের স্ক্রিপ্ট গুলো কিছু খাতা আমরা এমন ভাবে পাই যে খাতাগুলো দেখে মনে হয় আপনারা আসলে কি এটা কি অনলাইন বেসড হচ্ছে বলে আপনারা কি এগুলোকে এক্সাম হিসেবে নিচ্ছেন না. দিস ইজ এক্সাম অ্যান্ড আপনাদের এটার উপরে কিন্তু গ্রেড ডিপেন্ড করছে. অ্যান্ড আপনাদের যদি গ্রেড একবার বিলো গ্রেড আপনারা পেয়ে যান, এটা কিন্তু আপনাদের 4-4 বছর পরে যখন এভারেজ গ্রেডটা আসবে তখন প্রত্যেকটা সাবজেক্টের গ্রেড ইজ ইম্পর্টেন্ট. সো আপনারা একটু একটু নিজেদেরকে রিপ্রেজেন্ট করার সময় এমন ভাবে একটু রিপ্রেজেন্ট করেন প্লিজ, যাতে বোঝা যায় আসলে আপনি dedicated about your study and you are serious about all these things. So dedication and passion, please show your dedication and passion in this script, and then you can find out also the equation of angular frequency and time period in case of two-body oscillation. And here is the definition of reduced mass is also important. So please memorize this type of definition because this is important for your exam. And after that we also learned about horizontal oscillation of springs. And here under horizontal oscillation spring এর কেসেও angular frequency, time period, frequency calculate করেছে. And we also see that the horizontal oscillation is also followed the equation of simple harmonic motion. So we have this idea about in class number 4. So after that আমরা class number 5 এ যে টপিক গুলো দেখেছিলাম, okay, after that in class number 5 we have already discussed about the vertical oscillation of spring, and here we actually derived the equation, and now we saw that in case of vertical oscillation spring also followed the equation of simple harmonic motion. And after that we calculate angular frequency, time period, and the frequency. And after that we see some situation when two springs are connected parallelly, when two springs are connected series. আমাদের যখন সিরিজ কানেকশন অথবা প্যারালাল কানেকশন ছিল তখন আমাদের অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি, টাইম পিরিয়ডের ইকুয়েশন গুলো কিরকম ছিল. we also see about these things in our previous classes, and after that we do some math problem here. And this math problem is really interesting, that what is the maximum speed of diaphragm. And we already solved this type of math problem because we know that the maximum speed is omega a, and you have the amplitude and you have the angular frequency like this fashion, twice pi f. F is the frequency, so you have the value of frequency, you have the value of amplitude, so you can ultimately find out the maximum amplitude. And this is what is the oscillation period of an FM radio station that broadcasts at 100 megahertz
So just put the value in the equation, you can ultimately find out the time period. So we do a lot of math problem here. In this math problem, we see that the drawing show the plots of distance between x versus t of three objects undergoing simple harmonic motion. Which object 1 to 3 has been the greatest maximum velocity? As you see in the equation that যার amplitude বেশি, because v max is equals to omega a, আমাদের এখানে যার amplitude বেশি হবে তার velocity বেশি হবে. In here you see that the amplitude is 3a in case in object 2 is maximum, so here you find the maximum velocity. So our answer is object number 2. So we can, after that we can calculate this type of math problem here, and in this type of math problem you see that there is an indication that a 2 kg block is attached to a spring shown in the figure. The force constant of the spring is k is equals to 196 Newton per meter. The block is held a distance of 5 centimeter from the equilibrium and released at time t is equals to 0. Now আমাদের টাইম t is equals to 0 তে এটা কোথায় আছে? ম্যাক্সিমাম ডিসটেন্সে আছে। সো আমাদের এখানে যে সলিউশন গুলো ইউজ করতে হবে, এই সলিউশন গুলো কিন্তু কজের সলিউশন হবে। সো আপনারা যখন এই x is equals to a sin omega t solution, cos omega t solution, but there is an indication in the question that given at time t is equals to 0, that means initially the block is at held distance 5 centimeter from the equilibrium. That means এটা maximum distance আছে at t is equals to maximum distance কোন গ্রাফে থাকে? Sin or cos graph? Cosine. Yes, so cosine graph you use the equation like this fashion. So this type of math problem are also important for your exam, so be prepared for this type of math. Okay, so after that we started our next chapter. এই পর্যন্ত ছিল কি? Yes. Vmax এর যে ম্যাথটা, ওই যে তিনটা দিয়ে যেটা স্যার, মানে স্যার এর আগেরটা, জি স্যার, স্যার এইটা, Yes. স্যার এইটাতে হচ্ছে এই অবজেক্ট 2 এর ক্ষেত্রে v2 টা হবে, মানে vmax 2 টা হবে 2 পাই বাই t2 ইনটু a2। তো স্যার হচ্ছে a এর মানটা 3a হবে, কিন্তু t এর মান t/3 হবে না সেকেন্ড অবজেক্টের ক্ষেত্রে। সেকেন্ড অবজেক্টের কেসে কেন টি এখানে কি কোনো ইয়ে দেওয়া আছে? টি বের করার কোনো আপনার টি অ্যাজিউম করার কোনো ওয়ে দেওয়া আছে? আমি ফার্স্টেরটার অ্যামপ্লিটিউড হচ্ছে a ধরছি আর টাইম পিরিয়ডটা t ধরছি, আর এখানে হচ্ছে সেকেন্ডটার ক্ষেত্রে t2 যদি আমি ধরি, তো ফার্স্টেরটার সাথে তুলনা করলে t2 টা হচ্ছে t/3 হবে না? ইয়েস, এখানে তিনটা ইয়ে দিয়েছে, হ্যাঁ, আর পরেরটায় ওই কেসে হবে 2। ইয়েস, হ্যাঁ, আপনার কোশ্চেনটা কি? আমি এটাই মানে শিওর হওয়ার জন্য বলছি। ইয়েস, এখানে একটা ওয়েভলেন্থের যে টাইম, ওটাকে বলা হয় টাইম পিরিয়ড, বাট এই ডিসটেন্সে এখানে তিনটা ওয়েভলেন্থ আছে। সো এটা এখানে তিনটা টাইম পিরিয়ড 3t, এন্ড এখানে দুইটা ওয়েভলেন্থ আছে, সো এই পর্যন্ত টাইম হবে 2t। Okay, so this portion is actually the end of the simple harmonic motion. এই পর্যন্ত সিম্পল হারমোনিক মোশন, এন্ড এইখান থেকে আপনাদের একটা কোশ্চেন আসবে সিম্পল হারমোনিক মোশন থেকে, দুইটা কোশ্চেন আসতে পারে। সো বি প্রিপেয়ার ফর দ্যাট। নাও আপনাদের তারপর থেকে শুরু হয়েছে ড্যামড অসিলেশন। এখন ড্যামড অসিলেশন থেকে একটা কোশ্চেন আসার সম্ভাবনা অনেক। ড্যামড অসিলেশন এন্ড আফটার দ্যাট তারপর থেকে ফোর্সড অসিলেশন, এন্ড আরো বাকি যে পার্ট আছে স্ট্যান্ডিং ওয়েভ এবং progressive wave, all these things, ওখান থেকে মিলে আরেকটা কোশ্চেন আসবে। So damned oscillation is really important. This is bit hard, but I think this is easy for you, because I think every one of you understand properly how can you find out the differential equation of damped harmonic oscillation, and then how can you find out the solution of damped harmonic oscillation. That means you need to solve second order homogeneous differential equation. We see
that how can we find out the solution, and after that you can consider three conditional case, that underdamped case, overdamp case, and critical damping. And এই তিনটা কেস নিয়ে আপনাদের এখানে পড়াশোনা ছিল। and ড্যাম্পড অসিলেশন একটা রিয়েল সিনারিও করানো হয়েছিল এলসিআর সার্কিট, রাইট? Yes, sir. Yes, sir. and ওই এলসিআর সার্কিট থেকেও কিছু ফ্রিকোয়েন্সি ফাইন্ড আউট করা ছিল, and ওই এলসিআর সার্কিট থেকে ম্যাথ করানো হয়েছিল ফাইন্ড আউট whether the circuit is oscillatory or not, and if this is oscillatory find out the oscillation frequency. এই টাইপের যে ম্যাথ গুলো করানো হয়েছিল, this math are really important because আপনাদের কিন্তু throughout the damped oscillation ওই এক্সাম্পল বাদে আর কোনো ম্যাথ প্রবলেমস করানো হয়নি। বা ইফ ইউ সি আপনাদের যে বইটা দেওয়া হয়েছে ওই বইয়ের পিডিএফ এও যদি দেখেন, ওই ম্যাথের ওই টাইপস এর ম্যাথ বাদে এখানে ড্যাম্পড অসিলেশন থেকে আর কোনো টাইপস এর ম্যাথ নেই। সো দিস ইজ ম্যাথ প্রবলেম সলিউশন বা সলভ কিন্তু very easy, but এখানে যে ডেরিভেশনটা easily write down the things in the exam. আপনারা যদি এই কোশ্চেনটা মেমোরাইজ করতে চান, লাইক definition is important, but after that আপনি যদি এই ইকুয়েশন ফাইন্ড আউট এন্ড সলিউশন ফাইন্ডিংস, এখানে সলিউশন ফাইন্ডিংস এর কিন্তু অনেকগুলো ওয়ে ছিল, অনেকগুলো পোর্শন ছিল। এখন এই পোর্শন গুলোতে it's very tough if you memorize. If you understand properly you can write down all these things easily. যদি মেমোরাইজ করতে লিখতে চান আপনি কিন্তু মিস্টেক করবেন। সো আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট করব, if you have for find out the solution and the case in these cases, just আপনাদের এখানে ক্লাস রেকর্ডিংস আছে, জাস্ট ক্লাস রেকর্ডিংস তো দেখেন। আপনাদের এরপরেও if you face any kind of problem, you can send me mail. So don't try to memorize this bigger things. আপনারা যদি এত বড় বড় কোশ্চেন গুলো মেমোরাইজ করার ট্রাই করেন আর তাহলে কিন্তু ভুল হবে। and মিস্টেক হলে, ধরেন আপনাদেরকে আমি লিখতে বললাম অসিলেটরি সলিউশন, এখন কেউ যদি অসিলেটরি সলিউশনের জায়গায় ওভার ড্যাম্প বা ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং এর সলিউশনটা লিখে দিলেন, তাহলে কি হবে? আমি আপনাদেরকে এনশিওর করছি যে ড্যাম্পড অসিলেশন থেকে একটা কোশ্চেন আসবে, এবং ড্যাম্পড অসিলেশন থেকে টোটাল ড্যাম্পড অসিলেশনের উপরে কোশ্চেন নাম্বার 6 আপনারা দেখতে পাবেন ড্যাম্পড অসিলেশন থেকে এসেছে। সো ড্যাম্পড অসিলেশন আমি আপনাদের অলরেডি কোশ্চেন আউট করে দিতে স্যার পারি। একটা কোশ্চেন আসবে মানে কি একটা সেট আসবে পুরা? ইয়েস, একটা পুরো সেট আসবে, 30 মার্কস এর একটা ফুল কোশ্চেন। ওকে স্যার। 30 মার্কস এর ফুল কোশ্চেন আসবে ড্যাম্পড অসিলেশন থেকে। সো বি প্রিপেয়ার। ড্যাম্পড অসিলেশনের এখানে ডেরিভেশনটা, পুরো সলিউশনটা একটা হিউজ সলিউশন না? Yes, Isn't sir. it? Yes, sir. So if you try to memorize these things, then you cannot write. And if you think that যে আপনাদের অনলাইন বেসড এক্সাম হবে, আপনি দেখে দেখে লিখবেন, অনলাইন বেসড এক্সাম হওয়ার কারণে আমরা কিন্তু কোশ্চেনটা এমন ভাবে করি যে আপনি এগুলো খুঁজে বের করতে যদি যান তাহলে ইউ ক্যানট, আপনি অ্যান্সার গুলো শেষই করতে পারবেন না আসলে। আবার আপনি যদি আপনি যদি মুখস্থ করেন তাহলে যেটা হবে আপনি মাঝখানে মিস্টেক করবেন। সো প্রপার ওয়ে টু গেট গুড মার্কস ইজ প্রপার আন্ডারস্ট্যান্ডিং। ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড প্রপারলি ইউ ক্যান গেট ফুল মার্কস। কেননা প্রপার আন্ডারস্ট্যান্ড হলে আপনাদের কিন্তু মিস্টেকের প্রবাবিলিটি কমে যাবে এবং আপনাদের লেখার স্পিডটা খুব ভালো থাকবে। আর স্যার এর আগে স্যার কি বললেন যে সিম্পল হারমোনিক মোশন থেকে অ্যাক্সেট আসবে? Yes, total simple harmonic motion থেকে accept, damped oscillation নে যেই পুরো পার্টটা আছে এটা থেকে shear accept, and after that forced oscillation থেকে accept, forced oscillation and after আরো যা যা পার্ট পড়ানো হয়েছে। Okay, I think this is enough for
today's class. Hope we will স্যার get. আমাদের মোট তিন সেট কোশ্চেন থাকবে না? Yes, ওয়েভস এন্ড অসিলেশন থেকে আপনাদের 3 সেট কোশ্চেন থাকবে এবং এই কোশ্চেন গুলো আপনারা পার্ট দিতে পাবেন, বিকজ আমি আপনারা সিএসসি এর সাথে আমি কোশ্চেন করেছি পার্ট বিতে। আমি আপনাদের একটু দেখে বলছি এটা। ইয়েস, ডিপার্টমেন্ট অফ সিএসসি আপনাদের ওয়েভস এন্ড অসিলেশন থেকে 3টা কোশ্চেন থাকবে। কোশ্চেন নাম্বার 5, কোশ্চেন নাম্বার 6 এন্ড কোশ্চেন নাম্বার 8। বুঝতে পেরেছেন? আর 7? কোশ্চেন নাম্বার 7 এ আপনাদের আপনাদের বাকি পার্ট মডার্ন ফিজিক্স এন্ড অপটিক্স পড়াচ্ছেন মেজর তাহমিনা স্যার। তো ওনার কাছ থেকে জেনে নেবেন যে উনি আপনাদের কোন পার্টে কি কোশ্চেন করেছেন। বুঝতে স্যার পেরেছেন? ইয়েস স্যার প্রোগ্রেসিভ ওয়েভ স্ট্যান্ডিং ওয়েভ ওই চ্যাপ্টারটা স্যার কতটা ইম্পর্টেন্ট? Yes, that chapter is also important because কোশ্চেনে কিন্তু ওই চ্যাপ্টার থেকে কোনো কোশ্চেন আসবে ফোর্সড অসিলেশনের সাথে মিক্সড আপ করে। ওখান থেকে কোনো ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোশ্চেন আসবে না, লাইক ওই চ্যাপ্টার থেকে একটা 30 মার্কসের কোশ্চেন আপনি পাবেন না, বিকজ আপনার সিম্পল হারমোনিক মোশন ইজ ইম্পর্টেন্ট, ড্যাম্পড অসিলেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট, এন্ড ফোর্সড অসিলেশন এন্ড প্রোগ্রেসিভ ওয়েভ স্ট্যান্ডিং ওয়েভ মানে স্যার ওইটা হচ্ছে ফোর্সড অসিলেশনের সাথে মিক্সড করে আসবে তাই মিক্স না? করে আসবে। ইয়েস, এক্স্যাক্টলি। স্যার মানে আমাদের তো স্যার কি কি জিনিস আসতে পারে স্যার? হোয়াট? স্যার ফোর্সড অসিলেশন স্যার কোন Yes, I hope I will get another class in the next week, and we will discuss about all these things. আমাদের আরো কিছু ক্লাস রিভিউ বাকি আছে। We will discuss about these things in our next class. আর স্যার আমাদের তো এক সেট মানে আপনি নির্দিষ্ট করে দিবেন যে ওটা অ্যানসার করতেই হবে। Yes, you need to answer question number 5. I think that is question number 5 most probably came from simple harmonic motion. So you need to answer that question. Okay, sir. Thank you. Okay. Anybody have any more query about your question pattern and all those things? স্যার টরশনাল পেন্ডুলামের ক্ষেত্রে স্যার যখন আমরা টর্ক নির্ণয় করব তখন ওখানে যে টাউ ইকুয়াল টু মাইনাস কে থিটা, ওই থিটাটা কি স্যার ওই যদি একটু ঘুরে দেই থিটা এম ঘুরে দেই তাহলে থিটাটা কি 2 থিটা এম? এখন এখানে যে থিটাটা আপনি হচ্ছে লাইক আপনার টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট যদি আপনি কনসিডার করতে চান, আপনার ডান দিকে থিটা বাঁ দিকে থিটা, তো টোটাল থিটা কত হলো? 2 থিটা এম স্যার। Okay, students, now I want to share the screen with you. Okay, you are a student of CSC. This is physics. The class time is 1:45 to 2:40. Roll number 2019 batch, roll number 86. Present, sir. 2020 batch, roll number 29.